Thank you. See you later. Chandi, there is a problem. Make a pansale neve තියෙන්නේ. පාන්සල ඒගොල්ලෝ වෙනුව එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට දුන්නා මේ මට දුන්නා ඔන්ලයින් ජොයින් එකට. මේ ඔන්ලයින් ජොයින් එක පාන්සල නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. වෙන වෙනුව එක තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මේක පටන් ගත්තට පස්සේ කියලා වැඩක් නැහැ නේ. අපි මොකද දුරනේ දැන් පටන් ගන්න ඉවරයිනේ. You're not going to go there. I won't do that. You can go there late.
Yeah. Let's see, at the back. Come.
Sorry, you've done it. Seleni at the back. Yeah. Take. Sanada, you haven't lifted it, yeah? So Sanada, go and lift it up. Last. Lift it, Sherman. Samita, yeah. Yeah, you do it as well. Pintura ganda. Paper.
After that, we'll have 5 minutes to start the touring. Just to explain the procedures. While we are starting the speaking of the road, we get ready the Buddha Puja. We will start the Buddha Puja 7 minutes, 10 minutes past 11. While we are starting the Buddha Puja, everyone needs to be fully attended into it. Once the first part of the Dhamma dedication to the monks, you can start back speaking the road. Then during that serving to the monks, you will get the snack box. Please be seated where you are. Please attend to your children. Try to maintain the good discipline around to experience the best of this spiritual ceremony. This is called a meritorious activity. Merit is what makes our life shine. In addition to the wisdom and effort, the merits that you can't see, but it makes a big part of everyone's life. We can call it blessings or merits. We spent 3 months, a very special meditation retreat. This is the time to mark the end of it and celebrate that 3 months of spiritual practices, share the blessing with all and celestial beings, divine beings. Therefore, this is the highest meritorious activity. Especially when we say merits, there are different types of merits, makes different types of benefits in our life. Among those different categories of merits, this is the most amazing, powerful ceremony we call Kathina. Among all these, this is the king of all the meritorious activities. So therefore, you can participate in many ways to share this blessing by offering a robe. There are robes available. You can give your name to the person in the desk. There are electric visits available. You can give your name to the person in the desk to receive your offering. There is a wishful feeling tree. If you have aspirations, you make a donation with the aspiration, that is the traditional offering for this wishful feeling tree. And you can attend to that as well. The most significant thing in this ceremony is the robe, and we call Kathina robe. In that Kathina robe, is the most important object in this ceremony because that represents our spiritual practices and all the blessing and the heart under the meritorious deeds. It says that it results, it reflects the blessings of every
stitching of that Kathina robe. So you can see how many stitching in that robe similar. So if you can get a chance to stitch that robe, would be a great blessing as well. But please maintain the quietness and the respectfulness for the ceremony, throughout the ceremony. The amazing part of this ceremony is our children. Children, I need your support. Please let the elders to get more seated. You can certainly spend a little while standing. There are some our parents, elders standing behind. Some not now, later. Give them the chance to be seated as well. Now I will very kindly start the first one to dedicate the robe, to make the Kathina robe material. I very respectfully invite most venerable Thavalama Bandula Pandit Hamdro, the deputy head monk of London Buddhist Vihara, to dedicate that Kathina material which have been brought to the ceremony hall and placed at the main shrine. And the main sponsors are being seated at the front. They can take that robe into the hand and be seated. Our Pandita Hamdro will guide through how to dedicate the Kathina material to make a Kathina robe. Okay, let us say sadhu, sadhu, sadhu 3 times. Most Venerable Nikethanas and dear devotees, as you all are aware, you are participating very important religious function today. It is to offer Kathina robe. It is a tradition to offer a piece of cloth to the monks and ask monks to make a robe, Kathina robe. So according to that tradition, you are here to offer that piece of cloth to make a robe. So now all the dayakas are here, the sponsors are here, so they are going to dedicate that cloth to the monks to make a cloth. If you lived in Sri Lanka, you can think that you can remember that in the morning, people bring the cloth, and also at night they take the cloth around the city or around the village and they bring it to the temple. The same way, our Venerable Samita Nikethanaya arranged this offering of Kathina. Now, can you take that robe, please? Where is the robe? Where is the cloth? It is in front. දිග්ගස්සන්න ඕනේ නැහැ. Now you all are taking part, although there are sponsors for this this year Kathina ceremony, but most of you are here today. You all are taking part in this Kathina ceremony. So it is not only 1 or 2 families offerings. So think that may we also join these offerings today. This rope to make a Kathina, you have arranged this cloth. Think that may these offerings go to the entire community of monks. May the merits be with us to have peace, happiness, and success in our life. And also may the departed ones from you all, may those departed ones receive these pure thoughts and goodwill. May they be well, happy, and peaceful wherever they are now. And also the me, including all the children and all the family members,
May you all share these merits. May you all be well, happy, and peaceful. May these meritorious deeds lead us to attain the supreme bliss of Nibbana. With these thoughts, please recite this stanza to offer these clothes to the Sangha. Repeat after me. Imang Kathina Dussang Bhikkhu Sanghassa Dima. Imang Kathina Dussang Bhikkhu Sanghassa Dima. Imang Kathina Dussang Bhikkhu Sanghassa Dima. You can bring that cloth and offer to the Venerable Nikethanaya. Nayaka Handro will check it and will give it back to the people to start making the robe. After that, you can attend very quietly, gently to the sewing of the Kathina robe. There are 3 people who know the proceedings. They will guide you to make participation to that. Now you can be relaxed and get the Buddha Puja ready. We have 5 minutes to get the Buddha Puja ready. People can get the Buddha Puja ready. We have 5 minutes. Nathanalalli band vandum labanni samadena pinketavanni ekmahaguna yen babalanni sadhu sadhu bodhu himi namadinni Datanalali band
වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනාට පින් කෙතවන්නේ නේක මහගුණ යෙන් බබලන්නේ සාදු සාදු සාද හම් නම දින්නේ දැත නාලලේ බැඳ වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනාට පින් කෙතවන්නේ නේක මහගුණ යෙන් බබලන්නේ සාදු සාදු මහා සංඝ නාම දින් සෙත් සිරි දෙන මහා ගුණ මෝදානං සත්හාට වන බව දුකට පිංගානා දුරු දුර ලන දිනිදානං සිත් සාතෝ සිං නාම දින් මුනිදානං එම පාමනින් පැව සුමුනි දැන තත්තු නිම හැම දින බාල වයිදැක් විය යුතු තම තම නැන පාමනින් දැනගත යුතු මම නාම දින් සාද හම් සිරිමත් බඹ සිරසේ පාපිසේනා සරියොත් මහා මුගලන් පිළිවෙලිනා පිළිවෙත් සරු මහා සංඝගණ සොබනා උතුනාත් බැඳ නාම දින් බැති පෙමිනා සාදු 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 කවුරු සාදුකාරයක් පවත්වන්න. We very warmly and very respectfully welcome most venerable Nayakat Hamdros, venerable monks. It's a very blissful gathering of venerable monks to bless the community, to mark the end of the annual 3 months Kathina ceremony. The ceremony that we all are attending is the highest in the list of Buddhist meritorious deeds. After 3 months of retreat, we participate to offer a Kathina robe. To start our program, I kindly invite to light the traditional oil lamp to the main sponsors of the year 2022 Kathina ceremony,
This is the 19th year consecutively we are having this ceremony of the center. So the center been for 19 years. So this is the 19th Kathina ceremony. This This year, the main sponsorship being taken by Mrs. Siromi Karyabasam, Mr. Sko Pilomin and family. Also Mrs. Namal Karyabasam and Mr. Tusita Danwat and family. Mrs. Manjula Amarasuriya and family. Miss Jeevani Jayasuriya and family. Mrs. Lakshi and Mr. Rajita Virakodi and family. Mr. Gosala Kulupana and Mrs. Lakmini Samaradivakara and family. Even though they take the lead of the main sponsorship, the whole community are very dedicatingly, very much with the great interest supporting to the ceremony. Without their support, that would not be impossible. We need to mention few of the members of the committee and the temple, especially Mrs. Padma Vijay Ratna, been taken a lot of effort to organize the event and the activities of the center. So most of the arrangements been administered and supported by Padmanona. Therefore, we are very grateful for that. So now to start the proceedings, our first thing is to light the traditional oil lamp. I invite our Padmanona to lead that, and all the sponsor family, please attend to the lighting the traditional oil lamp, and one from the English community, one from the Indian community would also be very kindly invited to participate. To say the names is quite a lot. So just someone, because in our center we have always been cosmopolitan center, facilitating all different ethnicities and always maintaining that diversity. Therefore, we would be still very happy to continue this because it is our purpose. So therefore, please, someone from the English community, someone from the Indian community can join the traditional oil lamp. Padmanona. Oh, patu karana patanggan.
While we are doing that, I would like to welcome our most venerable Nayaka Hamdros, who very kindly accepted our invitation and came to grace this occasion, bless the community. Their presence is the most important thing in this occasion. If the monks do not come to bless the community, it would have not been a success. During this month, we have to get every temple. After this month, there is no chance to have this ceremony. That is why this ceremony is so unique. Therefore, every temple try to do it during the weekend. Therefore, the monks are very few. They have to support every temple. Despite that commitments and obligations, most venerable monks accepted our invitation. On behalf of the center, we are very grateful, and I would like to welcome those venerable monks. Most Venerable Dr. Handu Palpala Mahinda Nayakathera, Deputy Head Monk of London Kingsbury Temple. Also, Most Venerable Thabalama Bandula Pandita Hamuduro, Deputy Head Monk of London Buddhist Vihara. Most Venerable Dr. Vitarandeni Kassapa Nayakathero, the Chief Prelate of Great Britain, and also the Head Monk of Birmingham Buddhist Mahavihara, Stoke-on-Trent Buddhist Vihara, also Leicester Dharmasoka Vihara. Most Venerable Makure Mangala Pandita Hamduro, Head Monk of East London Lumbini Buddhist Vihara, also the Vice President of the Sri Lankan Sangha Sabha. Most Venerable Rakwane Sumanananda Pandita Hamduro, Most Venerable Gunnapana Sumanarama Loku Hamduro. He has been a great support to the temple, even facilitating our Dhammala Piyananda Hamduro to stay for this Vassana season. Therefore, we are very grateful for our Gunnapana Sumanarama Loku Hamduro. We welcome Hamduro with great blessings. And Most Venerable Matugama Mapalagama Sorata Pandita Hamduro, Deputy Head Monk of Birmingham Jetavana Buddhist Vihara. Most Venerable Nepale Sumana Pandita Hamduro, the Head Monk of Hendon, London Mindfulness Vipassana Buddhist Meditation Center. Most Venerable Amunugama Srinivasa Pandita Hamduro, Most Venerable Bangladeshi Dhamma Priya Pandita Hamduro, Most Venerable Talangalle Sumeda Pandita Hamduro from Birmingham, also Most Venerable Sukita Mano Hamduro from London Buddhist Vihara, Most Venerable Kohukumbure Siridhamma Pandita Hamduro, Deputy Head Monk of Thames Buddhist Vihara, always given great support for our community work, our temple. And together with Most Venerable Kohukumre Siridhamma Pandita Hamduro, Most Venerable Mungwatte Mangala Pandita Hamduro, we very respectfully welcome from Thames Buddhist Vihara. Also representing Birmingham Mahavihara, Ratnapure Nandaloka Hamduro, Leicester Dharmashoka Vihara, Viharagala Kusala Pandita Hamduro, also Kottavagama Dhamma Jyoti Pandita Hamduro, Venerable Tittagalle Arunasiri Pandita Hamduro. We welcome them all with great respect. As a mark of respect by the community to welcome the venerable monks, please say sadhu, sadhu, sadhu.
As a short Punyanumodana, I need to mention our resident monk who stayed with me during these 3 months of Vassana, our most venerable Dhamma Piyananda Pandit Hamdru, the principal of Dutugamanu Raja Mahavihara Vidyayatane. So we are very grateful for his contribution during this Vassana season to keep the temple activities successful. Now to start our program, I very respectfully invite Most Venerable Dr. Handupalpola Mahinda Nayaka Thera to administer the 5 precepts. After that, our Kohukumbure Sri Dhamma Pandita Hamdro will do the Atavisi Buddha Puja, Sambuddha Puja, the Havala Dhanaya, to the Lord Buddhas. Then Dana Sanghika will be done by Most Venerable Magure Mangala Pandita Hamduru. After that, Kathina robe will be dedicated by Thavalama Bandula Pandita Hamduru. Sinhala Dhamma sermon will be conducted by Dr. Vitarandini Kassapanayaka Hamduru. English Dhamma sermon will be conducted by Most Venerable Nepale Sumana Pandita Hamduru. Now, please be prepared for administering the 5 precepts. Please say sadhu, sadhu. Say Namo Tassa Bhagavato 3 times, please. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami, Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami, Adhinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami, Kāmesu micchācārā veramani sikkhapadang samadhiyami,
Musavada Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Suramere Majjapamadatana Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Sadhu, sadhu. Our Sri Dhamma Pandita will lead the Buddha Puja. After that, Dana will dedicate it. Then the Punya Anumodana will be done by Viharagala Kusala Pandita Hamdro. වදනාම සාදු කියන්න අතිගෞරවනීය නායකමාහිම්පාණන් වහන්සේලා ප්‍රධාන වැඩම කොට වදාළ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහැවත් ගුණගරු පුරුෂ පින්වතුනි අද නාම තාම උසස් වූ පින්කමක් සිද්ධ කර ගන්නට අවස්ථාවේ ඊට සමගාමීව පහළ වී වදාළ තථාගත සම්මා සම්බුදු වහන්සේලා 28 නමක් අරමුණු කරගෙන පින්වත් ඔබේ දෑතින් සකසා පිළියෙල කර දානයේහි අග්‍ර කොටස මේ මල් පහන් කිලම්පසාදී පූජාවන් සහිතව උතුම් සම්බුද්ධ පූජාවන් සිද්ධ කර ගන්නට සූදානම් වන අවස්ථාව ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ සම්බුදු ගුණ මෙතෙකයි කියලා අපිට සිහි කරලා අවසන් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේලා 28 නමක් උදෙසා පින්වත් ඔබේ දෑතින් සකසා පිළියෙල කරපු මේ පූජාවන් පූජා කරගන්න ලැබෙන එක කොච්චරනම් පිනක්ද, කොච්චරනම් භාග්‍යයක්ද, කොච්චරනම් ආශිර්වාදයක්ද ඔබේ ජීවිතේට. ඒ නිසා හොඳට හිත පහදවාගෙන ශ්‍රද්ධාව උපදවාගෙන දැන් පින්වත් ඔබ කවුරුත් ඒ උතුම් තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා අප නමස්කාර කරනවා, වන්දනා කරනවා. අපගේ නමස්කාරය වේවා කියන උදාර සිතුවිල්ල හිත තුළ ඇති කරගෙන ඒ උතුම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා වන්දනා කිරීම උදෙසා මේ විදිහට මා කීවාට පසු කියන්න වන්දේ තංහං කරං බුද්ධං වන්දේ මේදං කරං මුනිං සරණං කරං මුනිං වන්දේ දීපංකරං ජිනං නමේ වන්දේ කොණ්ඩඤ්ඤ සත්තාරං වන්දේ මංගල නායකං වන්දේ සුමන සම්බුද්ධං වන්දේ රේවත නායකං වන්දේ සෝභිත සම්බුද්ධං අනෝමදස්සී මුනිං නමේ වන්දේ පදුම සම්බුද්ධං වන්දේ නාරද නායකං පදුමුත්තරං මුනිං වන්දේ වන්දේ සුමේද නායකං
වන්දේ සුජාත සම්බුද්ධං පියදස්සින් ජිනං නමේ අත්තදස්සී මුනිං වන්දේ ධම්මදස්සී ජිනං නමේ වන්දේ සිද්ධාත්ත සත්තාරං වන්දේ තිස්ස මහා මුනිං වන්දේ පුස්ස මහාවීරං වන්දේ විපස්සීනායකං සිකී මහා මුනිං වන්දේ වන්දේ වෙස්සබුනායකං කකුසන්දං මුනිං වන්දේ වන්දේ කෝනාගමනනායකං කස්සපං සුගතං වන්දේ වන්දේ ගෝතමනායකං අට්ඨවීසතිමේ බුද්ධා නිබ්බානං සුඛදායකා අහං නමාමි සිරසානිච්ඡං තේපි මං රක්칸තු සබ්බදා සාදු සාදු සාදු. හොඳයි පින්වත් අපි හැමදෙනාම වන්දනා කරලා මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සංබුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා ඝන සාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාභාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං
Etang kusum sanktating pujayami munindassa siripada saroruhe pujemi buddhang kusumena nena punyena metena labami mokkang puppang milayati atai dhamme kayo tatayati vinasa bhavang sugandang sitalang kappang pasanna madurang subang Aniymetang bhagava patiganhatu muttama adivasetu no bante bhojanang parikappitang anukampang upadaya patiganhatu muttama adivasetu no bante rasavantang palapalang anukampang upadaya patiganhatu muttama adivasetu no bante sabbang saddaya pujitang anukampang upadaya patiganhatu muttama nivedayami sambuddhang vitaragang mahamuning nimantayami sugatang lokajettang narasabang imina punya kammena mami bala samagamo satang samagamo hotu yava nibbana pattiya idang me punya kammang asavakkaya vahang hotu sabba dukkha pamuccatu kayena vaca cittena pamadena maya katang acchayang kamami bante buri panya tathagata kayena vaca cittena pamadena maya katang acchayang kamami dhamma sandittika akalika kayena vaca cittena pamadena maya katang acchayang kamami sangha supatipanna anuttara sadhu 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 මේ උදාර බුද්ධ පූජාමය කුසල කර්මය පුණ්‍ය කර්මය මෙලොව පරලොව දෙලොව දියුණුව පිණිසත් උතුම් නිවන් අවබෝධය පිණිසත් හේතු වේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරගමු. මූලාසනාරූඪ අපේ නායක හඳුරන් වහන්සේලා ප්‍රදාන මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත පින්වත්නි 2022 වර්ෂයේ Letchworth Dhamma Nikethanaya විහාරයේ සිදු කරනු ලබන
19 වරටත් සිදු වෙන කඨින මහා පින්කමයි මේ සූදානම් වන්නේ සිද්ධ කරන්න. එහා බැඳිච්ච එහා සම්බන්ධ වෙච්ච පින්කම් මාලාවේ තවත් එක පින්කමක් මේ සිද්ධ කරන මොහොත. ඒ තමයි මේ වැඩමවා වදාළ එහෙම නැත්නම් මේ දානශාලාව එහෙම නැත්නම් මේ ආසන මත වැඩ ඉන්න නායක හාමුදුරන් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝරත්නය ඉදිරිපත් කරමින් ඔබගේ දායකත්වයෙන් සිද්ධ වෙන මහා දානමය පින්කමේ සංඝික දානමය පින්කමයි මේ සූදානම් වන්නේ සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද මේ පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය ගත්ත පින්වතුන් එක්ක ඒ ප්‍රඥානෝන ප්‍රදාන ඒ ශිරෝමි කාර්යවසම් මහත්මිය රෙස්කෝ පිලෝමින් මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනාමත් නාමල් කාර්යවසම් මහත්මිය තුසිත දන්වත් මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනාමත් මංජුලා අමරසූරිය මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනාමත් ජීවනී ජයසූරිය මෙනවිය ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනාමත් ලක්ෂ්මී මහත්මිය රජිත වීරක්කොඩි මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනාමත් ගෝසල කුළුපහන මහත්මයා සහ ලක්ෂ්මිනී සමරදිවාකර මහත්මිය ඇතුළු මේ විහාරස්ථානයේට විතරක් නෙවෙයි නොඑක් විහාරස්ථාන වලට සම්බන්ධ දායකත්වයේ දරන ඒ වගේම අපේ සමිත හාමුදුරන්ට සමීප හිතවත් හැමදෙනාමත් එකතු වෙලා සම්පාදනය කරගත්ත දානයේ අග්‍රභාගයේ ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේට බුදු පූජාව සිද්ධ කරා. දැන් මේ සූදානම් වන්නේ මේ දාණය මේ වැඩ ඉන්න හාමුදුරන් වහන්සේලා උදෙසා සංඝිකව පූජා කරන්න. ඉතින් 19 වරටත් මේ සිද්ධ වෙන කඨින පින්කමේ යන කිව්වොත් අතනම අපේ සමිත හාමුදුරු මහ ලොකු වැඩ කොටසක් කරන හාමුදුරු කෙනෙක්. උන්වහන්සේ මේ ලෙච්වර්ත් පළාතට විතරක් නෙමෙයි මිල්ටන් කින්ස් පළාතට. මොකද මේ පැත්තට පන්සලක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 19කට ඉස්සෙල්ලා ඔබ හැමදෙනාම එක්කෝ ලන්ඩන් යන්න ඕන එක්කෝ බර්මින්ගම් යන්න ඕන. ඒ කඨින පින්කමකට සම්බන්ධ වෙනවා. මට මතකයි මමත් ඉන්න කාලවලදී සමහර අපි දුර බැහැර ගෙවාගෙන පැය දෙකක් වාගේ ගෙවාගෙන මේ පළාතේ දානමය පින්කම් වලට සම්බන්ධ වුණා. හැබැයි අවුරුදු 19කින් පස්සේ මේ වැඩේ නැහැ. මොකද සමිත හාමුදුරුවෝ වැඩේ බාරගත්තා. උන්වහන්සේ මේ පළාතට මහා ලොකු සේවයක් කරා. ඉතින් ඒකට ඔබ හැමදෙනාම දායකත්වයේ දෙනවා. ඒක දිය යුතුයි. මොකද ඔබට මේ විදිහේ පින්කමක් කරගන්න අවස්ථාවක් හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න සමහරලාට මේ රටේම ඉන්නවා මේ විදිහේ පින්කමකට හෝ මේ පින්කමකට අහන්නවත් අපිට හම්බෙන්නේ නැති කොටසක් ඉන්නවා මේ රටේ. අපේ සිංහල එහෙම නැත්නම් බෞද්ධ කියන කොටස. මේ පැත්තෙන් බලපුවම අපේ සමිත හාමුදුරුවෝ හරි වටිනා දෙයක් මේ සිදු කරන්නේ. මේ වැඩේ ඉන්න හාමුදුරන් වහන්සේලා හැමදෙනාම එහෙමයි. මොකද ඔබට පින්කම් කියන ඒවා අපිට හැම වෙලාවෙම කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් ඔබගේ සාමාන්‍ය පෞල් ජීවිතයේදී නොඑක් දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න වෙනවා. හැබැයි ඒ කරන අතරේ තමයි පින්කම් කරගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ආම්දුරන් වහන්සේ ළමක් වශයෙන් ඒකට අවස්ථාව අපි හදලා දෙනවා. කටන පින්කම, වෙසක් පින්කම. ඉතින් ඒවා ජීවිතයට සිදු කරගත යුතුමයි. මොකද පින්කම් වල තමයි පිහිට පවතින්නේ පින්වත්නි අපේ ජීවිතේ සංසාර ගමනට. ඒ නිසා ඊටාම වටිනා අපේ හාමුදුරුවෝ මතක් කරා අපේ බඳුර හාමුදුරන් වහන්සේලා තවත් මේ කටිනේ ගැන අවස්ථාව ලැබෙයි ඔබට දැනගන්නට. මට තියෙන්නේ මේ දානේ සංගීකරණ එක විතරයි. ඒ නිසා දැන් කල්පනා කරගන්න හොඳයි. කාල වේලාවක් ගිහින් තියෙනවා. බොහොම සද්ධාවෙන් ඔබගේ ධන පරිත්‍යාගයේ සද්ධාව ඇති කරගෙන, භක්තිය ඇති කරගෙන. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබගේ හිත හරීම පිරිසුදුයි. මොකද පිරිසුදුයි කියන්නේ කිසිම තරහ ගතියක්, ඊර්ෂ්‍යාවක්, වෛරයක්, ක්‍රෝධයක් ඒ කියන කිසිම සිතුවිල්ලක් ඇති වෙලා නැහැ. හරියට වතුර වීදුරුවක් වගේ. දැන් මේ වතුර වීදුරුවක් තියෙන වතුර වීදුරුවකට පාට ටිකක් දැම්මොත් එහෙම ওই වතුර අපි පිරිසිදු වතුර කියන්නේ නැහැ. පාට වතුර කියන. ඒ වගේම අපේ හිතත් මේ අර එක එක වෙලාවන්ට වෙනස් වෙනවා. බොර අපි දැන් වතුර වලට නොයෙක් නම් තියෙනවා. පාට වතුර කියනවා, බොර වතුර කියනවා, වැහි වතුර කියනවා, මඩ වතුර කියනවා. මොකද ඒ වගේ තමයි මේ හිතත්. හිතේ ඇති වෙන එක එක සිතුවිලි අනුව වෙනස් වෙනවා. ක්‍රෝධ හිතවිලි, වෛර හිතවිලි, ඊර්ෂ්‍යා සහගත සිතුවිලි. නමුත් දැන් මේ වෙලාවේ කිසිම සිතුවිල්ලක් නැහැ. බොහොම පිරිසුදුයි.
පිරිසිදු වතුර වීදුරුවක් වගේ බොහොම පිරිසිදු හිත. පිරිසිදු සිතිවිලි වලින් තමයි මේ දාන ලෑස්ති කරගත්තේ බුද්ධ පූජාව සිද්ධ කරෙත්. දැන් මේ සකස් කරගත්ත දානේ මේ වැඩේ ඉන්න හාමුදුරන් වහන්සේලාට පූජා කරන්න සූදානම් වන්නේ. ඒ නිසා කල්පනා කරගන්න හොඳයි. බොහොම සද්ධාවෙන් සකස් කරගත්තා වූ මේ දාන වස්තුව මේ ප්‍රධානත්වයේ අරගෙන කටයුතු කරන මේ මහත්මීන් ඇතුළු ඒ හැමදෙනාගේම සහභාගීත්වයෙන් අනිත් හැමදෙනාගේම දායකත්වයෙන් සකස් කරගත්තා වූ මේ දානේ අපි මහා සංඝයා උදෙසා ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දෙපස වැඩ සිටිය ඒ ආනන්දනන්ද මහරහතන් වහන්සේලාගෙන් පැවතෙන මහා සංඝයා උදෙසා මේ දානේ පූජා කරනවා. පූජා වේවා. මේ දානමය පින්කම තුලිනුත් අද දවසේ කඨිනානිසංස ලැබෙන පින්කමක් වශයෙන් මේ පින්කමේ ආශිර්වාදයන් අපේ ජීවිතවලට සපවත් භාවයේ සඳහාම හේතු වේවා. අපිව මේ ලෝකෙට බිහි කරලා ඇති දැඩි කරලා ඉදිරිපත් කළා මිය පරලෝකී අපේ ගුරු දෙමව්පිය ඥාති කෙනෙක් ඉන්නන පින් බලාපොරොත්තු වෙලා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ජීවත් වෙලා ඉන්න අපේ දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට මේ පින්කම ආශිර්වාදාත්මක පින්කමක් වෙලා විශේෂයෙන්ම ඒ හැමදෙනාගේම ජීවිතයේ මෙලව නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිර ජීවනයක් වේවා. ඔබගේ ජීවිතයේ සිද්ධ කරන මේ දරුවන් ඇතුළු හැමදෙනාගේම ජීවිතයේ සිද්ධ කරගෙන යන කටයුතු කරදරයකින් පීඩාවකින් තොරව සිද්ධ කරගෙන යන්නට මේ මහා පින්කම ආශිර්වාදාත්මක පින්කමක් වේවා කියන කාරුණික චේතනාවන් ඇති කරගෙන මේ මා කියන වාක්‍යයන් කියවන්න හොඳයි. දානේ සංගීත කළ පූජා කරන්න. ඉමම් භික්ඛං සපරිකාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමම් භික්ඛං සපරිකාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමම් භික්ඛං සපරිකාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම පතිතං තුයං කිප්පමේ සමිච්ඡතු සම්පි පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්නරසීයතාය ලෝක්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච පාන සම්පත්තියේ විනාතේ සමිච්ඡතු ත්‍රිතල තිලක සකලඤ්ඤය සාගර පාරගතාසේස නයික ගුණ රත්න මන්දිරාය මානවෝ අපතථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ හා උතුම් අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා සුවිසුද්ධ වූ වශයෙන් බුද්ධ පූජාවන් ගිලන්පස පූජාවන් පවත්වා තදනන්තරව සුප්‍රතිපන්නතාදී ඍජු භාව ගුණෝපලක්ෂිත මහා සංඝරුවන උදෙසා මහා දන් පැවැත්වීමෙන් ලබන ලක්දා වූ තුම් කුසල ධර්මයෝ පළමු කොට ලෝකයත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කිරීමෙහි නියුතු ඉන්ද්‍රෝපේන්ද්‍රාදී සමස්ත දිව්‍ය රාජ සමූහයා විෂයේ පින් පඬුරක් වශයෙන් අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වනු ලබත්වා තවද ඉහාත්ම සංඛ්‍යාත ගතව ඔබ නමින් මිය ගියා වූ මව්පිය ගුරුවරු ප්‍රදාන කොටගත් සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් හේතු වේවා තවද අකුරල සමිත නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ප්‍රදාන කොටගත් මේ උතුම් පින්කමට වැඩම කොට වදාලා වූ සියලු මහා සංඝරුවනටත් මෙවර කටින මහා පින්කමෙහි දායකත්වය දරන පින්වත් සියලු දෙනාටමත් නද මේ උතුම් පින්කමට සම්බන්ධව සිටින
සියලු පින්වත් පිරිසටත් මේ උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයෝ උතුම් නිවන් පිණසම හේතු වේවයි වාසනාව වේවයි සිතා චිත්තං ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. Say sadhu, sadhu, sadhu. As our Mangala Hamduro mentioned, we all do this to make our mind. The best of the blessing comes from the purity of mind. All these decorations and everything being done to reflect our gratitude, our devotion, purity, our mind. Having this colorful, magnificent way of life is the most important thing. So may this be a great reflection for you to develop and cultivate and then eventually liberate from all suffering. Now, the main sponsors, together with few hands, please attend the serving of the venerable monks. The rest, please be seated. They would get a snack box because you are waiting from very early. Your lunch will be 2:30. Monks ceremony will be finished 2:30. So you will have the lunch at 2:30. So therefore you need to keep yourself okay till 2:30. So therefore please now offer the dana to the venerable monks. While you are doing that, while you are doing that, you can participate to offer the robes and atapirikara. You can get that from the desk. There is a person, if you want to offer a robe or an atapirikara, you can give your name. Those who have already given by online, they don't have to do it again. That is being recorded. Those who are not being given by email or online or phone, they can put their name down. So whatever you offer at this occasion bears the same highest merits. Therefore, this is only once a year, and this is the highest in the list of meritorious blessings. Whenever you offer something, maybe a dana item, food item, even your voluntary labor, or a robe or a pirikara, or a donation, that goes into the Kathina blessing. So therefore, you can participate to that, and there is a very special offering called wish fulfilling tree. If you want to make aspiration, you can put some donations into that as well. Also, those who wish to participate for the sowing of the Kathina robe, Sivura, Masimata, Kamathiyaya, quietly one after another, join for that. We will be finishing the offering dana by 12:30, 12:45. By that time, you got to be well, finish your sewing of the robe. So you can be relaxed. You don't have to be seated, and but keep quiet and respect the spiritual environment and the blessings.
Monks are coming to the end nearly of the serving food. Those who are participating, they can participate for the stitch in the robe. We would not keep that long. We will finish it in 20 minutes. Those who want to participate for stitching the Kathina robe, please do participate for that. Also, if anyone want to offer a robe or a attapirikara, 8 requisites at this occasion, you can give your name to the desk. Most importantly, everyone will be served a packet of snacks. Those who have not received them, please get something. There are plenty, because you might have to wait till 2:30. We know that you have some come from very far and even not having the breakfast, being in the traffic. Therefore, it is very important for you to have something to eat. And then you can wait till the ceremony come to the lunch time. Those who want to offer the things to the wish fulfilling tree, they can participate as well.
Nayakam Vande Sohita Sanbuddham Anodam Siri Munim Nami Vande Paduma Sanbuddham Vande Narada Nayakam Paduruttarang Munim Vande Vande Sumedha Nayakam Vande Sujata Sambuddham Vande Priyadasansi Munim Atdasansi Munim Vande Dhammadasi Ginam Nami Vande Siddhartha Sambuddha Vande Tisya Maha Vande Pusya Mahavita Vande Vipassi Nayaka Sikhi Maha Muni Vande Vissavu Nayaka Taku Sandang Muni Vande Konagaman Kasusepang Sugatang Vande Gotama Atri Sati Me Buddha Namami Sirasani Cang Saritwa Gunasagaram ලෝතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ කිමුල් වතට වැඩ ආපසු ජේතවනාරාමයේ වඩින අවස්ථාවේදී යසෝදරාවන් තම පුතණුවන් වන් රාහුල කළවා පියාණන්ගේ වූ අසිරිය දැක්වූ ගාථා කීපයකි නරසිංහ චක්කවාරං කීත රත්ත සුපාදෝ ලක්කන මන්දිත ආයත පන්හි චාමර චත්ත විභූසිත පාදෝ ඒ සහිතුයිහ පීතානාර සීහෝ සක්්‍ය කුමාරවාරෝ සුකුමාරෝ ලක්කන විත්තිත උන්න සාරීරෝ ලෝකහිතාය ගාතෝ නාරවීරෝ ඒ සහිතුයිහ පීතානාර සීහෝ
සසංක නිභෝමුඛවන් දේවනරානාපියෝ නාරනාගෝ මත්තගජින්ද විලාසිත ගාමී ඒ සහිතුයිහ පීතානාර අත්තිය සම්භාව අග්ගතුලීනෝ දේවමනුසුස නාමසුසිත පාගෝ සීල සමාධි පාචිකුම්පීත චිත්තෝ ඒ සහිතුයිහ පීතානාර සීරෝ ආයත යුක්ත සුසන්තික නාකෝ භෝගකෝ ආබි සුනිතෝ ඉන්ධගනු ආබි නිදහාමුතෝ ඒ සහිතුයිහ පීතානාර සීවෝ වත්ත සුමන්ත සුසන්තිත ගීවෝ සීහනුමීද රාජසාරීරෝ කංචන සුච්චාවි උත්තමවන් ඒ සහිතුයිහ පීතානාර සීවෝ ස්වින්ද සුගම්බීර මන්දු සුගෝසෝ හිමන්දු සුරක්ත සුනියෝ In 5 minutes time, we start our formal Kathina Perehara, Kathina procession. So we're going to close the stitching of the robe in 5 minutes. If someone has not yet participated, please do go there and get the opportunity to stitch in the robe. Kathina Sivura Mahanna කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තාම මහ පුණ්‍ය නැති. තා විනාඩි 5කින් අපි ඒක ක්ලෝස් කරලා කටින පෙරහැර පටන් ගන්නවා. ඒකට සහභාගී. This is the most wonderful, powerful ceremony that we all are participating. After 3 months of spiritual meditation practice, we host this celebration of our spiritual practices we call Community Day or Kathina Day. The day to come together and share the blessings. Whatever we do in this ceremony bears the same weight of the weighty karma, heavy karma called Kathina. Those who have not taken something to eat, there are some lunch boxes or snack boxes, some drinks. The lunch will be served at 2 o'clock, 2:30, sorry.
Therefore, you need to be eaten something to wait for the end of the procession. Please make yourself eaten. After that, we can continue our program. Hello. Very good. අලීනගාවිච්චු වරණං පභස්සරං විමුත්තක්ඛනේ දෝනි යුගං පදං වරං තේරස්ස සීසේ ගතේ පතිට්ඨිතං අනුත්තරෝ දීය සතං Hariya manasa We are going to start our Kathina Perehara, Kathina procession. Those who are able to participate, they can certainly go there outside at the entrance. Do join to keep the Kathina robe on your head. Others are very much welcome to stay here. Those who are able to do so, please join the Kathina procession. We are going to start the Kathina Perehara in few minutes time.
Okay. Sorry, are you logged into the system? Yeah. Yeah. Yeah.
They have very flexibility. Yeah, same here. I'll look to a stream, do the streaming, log into the Zoom and. So you're talking now? No, it's muted. Yeah. Where do you live? I've seen you somewhere. Yeah, same here. Huh? All this. Where are you actually? Are you around Hitchin? Somewhere around there. Somewhere close to Hitchin. You need to go with that. No, no, Hitchin here. I was in Hitchin. Okay. When did you move to Hitchin? Fairly recently. I hope you enjoy your stay in Hitchin. Just go shot for 2 minutes. ෂුවරකට මියුට් කරලා ඉවරයි නැත්නම් පන්සලේ මේ අවුරුදු 19ක් තිබ්බ රෙපියුටේෂන් එක ඉවරයි. I don't know if it's muted. It's not mute.
Please say sadhu, sadhu, sadhu. Please be seated. Come to the ceremony area as much as possible. This is the magnificent ceremony in different kinds of karma merits. Different action has different results. People do different activities to make our life fulfilled in different aspects. Beauty, physical and mental strength, good health, prosperity, success, leadership, to name along what requires in life. Therefore, those different activities, different actions, we call different karma, makes those different characteristics in our life. Among those different activities, this ceremony, this Kathina ceremony is the magnificent. The reason that's most wonderful, because magnificent is not a ceremony that can be done at any time. It has to be done within this month, and it requires a lot of other qualifications. The main object that reflected on the ceremony is the robe, making a robe. Robe represents the spiritual journey. The powerful thing in any life is the mindfulness, to be sati.
That sati need to be supported by samadhi, which is called concentration, and panya, wisdom. That is the middle path. Middle path is the most certain way for liberation. That is what we need to be cultivated by doing all these things. Among those things, that robe represent that path of liberation, that whole teachings. That is why this robe is highly significant, very powerful. If anyone who has not even seen a monk saw on the street wearing those things, that makes something very special to them, which I have experienced in my personal life, being in West London or wherever in the world. Everyone seems like something very different to see when someone wears that. You know, there are so powerful people in this country and even the world. Her Majesty the Queen. The dress maybe a prince or princess wears goes for millions sometimes on the auctions. But no dress of any, even the queen dress, not being put on the head and make a procession. Given high respect, no one has put that on the head and goes around. This is so colorful in the Buddhist countries, but we make every effort to make that in this community as well, because the children can get that experience. By engaging these activities, very therapeutic. You know, as our Mangala Hamdro mentioned, even some people in this country or some part of the world, they don't even go and get an opportunity to go to a temple, to participate into a similar thing. Just being here, especially for the children, they get so much psychologically and even spiritually. So I'm not going to talk much. Our Hamdros are here. It's a great honor to have such a big number of monks every year coming to grace the ceremony. That is why I mentioned all these characteristics brings into a magnificent ceremony. Whatever you offer, quite a few you have made the donations, taken the robes and Attapirikara. Everything bears the same blessing on this occasion. Therefore, maybe you are preparing some food or arranging this hall and being here, being in the procession. Every aspect is very important aspect. To get similar environment is not easy because we don't have such space in our own temple. We have to completely change this hall to arrange these things. It took hours. So we were being overnight, no sleep, to make this. To see this is very magnificent, but hard work goes into that is very much. So we can't thank enough those who came last night and even last 3 months to help in many ways. Get involved so that we would be able to share those merits. So I'm very grateful this year. Main sponsors, they made every effort, weekly programs, blessing and meditations, danas. They looked after the temple and the monks' activities heartiously, very heartfully. So therefore, they have done their best to make everything successful. May those blessings be with them and their family and parents and everyone. May those be a great, fulfilling, aspirational, meritorious deed in their lives. All the dayakas of the center, I really need to mention the hard work to keep everything organized. Our Padmanona does everything for the temple. We just run around to help the people. Sometimes we are not there most of the time. You would not believe how much of traveling we do to help and to attend the community work. So
We are very grateful for the contribution. Padmanona is the organizing all the activities and taking care of the temple existence. We are very grateful, her and also all the members. Without your support, this will not be successful. And today, this ceremony is being sponsored by Mrs. Siromi Karyavasam, Mr. Roscoe Pilomin, and all their children and family. Mrs. Namal Karyavasam, Mr. Tusita Danwakta, children and family. Mrs. Manjula Amarasuriya and family, Mrs. Jeevani Jayasuriya and family, Mrs. Lakshi and Mr. Rajita Virakodi, children and family, Mr. Gosala Kulupana and Mrs. Lakmini Samaradivakar and family. So we are very grateful. Every year it has been different. It has been more into it. Similarly, this year is very beautiful, very colorful. That is our heart of devotion. We develop our faith, cultivate our spirituality by doing that. May these weighty karma heart merits be with them, and may they rejoice in these merits and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Now the most important thing comes to proceed to dedicate the Kathina robe. Even to witness it, even to get the main sponsor is very important. At least to witness and be part of it is very important. That is why many people have the great interest to not to miss it, because it's once a year, only this month it can take place. Now I very respectfully invite Most Venerable Tawalama Bandula Pandita Hamduro to dedicate the Kathina robe for the benefit of all of you. Please say sadhu, sadhu, sadhu. Guru dekak tunane damatara. Anne dekare puja karanna was padang veccha hamdurunta. Let us say sadhu, sadhu, sadhu. 3 months ago, I think full moon of July, you have invited monks to spend rain retreat at the Letchworth Dhamma Nikethanaya Vihara. Now they have fulfilled their duty as devotees. It is your duty to offer a robe to the monks who observe rain retreat. Most Venerable Akurala Samita Thero, head of the Dhamma Nikethanaya, and also Venerable Piyananda spend rain retreat, and they have offered those robes. Now we have come to the main part of this Kathina ceremony. That is to offer the Kathina robe. This is not a new thing for you all, because every year you are performing this Kathina ceremony. You listen to the sermons connected with the Kathina. But it is nice to remember a little bit of it, because it is important religious service you held every year. And also this is the most important meritorious deed according to Buddhist tradition. So when you invited monks in July, you have promised to look after them, and also they also promised to stay in the Vihara, not violating the Vasan retreat. So Venerable monks stayed here. So you have looked after them. Now that duty has been fulfilled. And also the Kathina means the difficult, or we can say it is hard thing, hard meritorious deed.
you are performing. Why it become difficult? Because there are few aspects, few things has to be fulfilled. When you fulfill those things, you can offer the Kathina robe. You need a monk to stay in the vihara, not violating the rainy retreat precept. So it has been fulfilled. And also you can offer this robe only just within this month. You cannot offer Kathina robe every month. Once a month, once a year, you get the chance to offer this Kathina robe. And also it is according to Vinaya rule, monks are subject to spend the rainy retreat, and also when they completed their rainy retreat, they are allowed to accept an extra robe. So this is the robe you are going to offer. And also the next factor is it has to be offered to the Sangha, because it is, you need Sangha. So always Venerable Akura Samitathero, head of the Vihara, always invited a lot of monks to participate, take part in this Kathina ceremony. So there are monks to accept that Kathina robe. So without monks, you cannot offer Kathina robe. Also this time period, and also the monks to stay in the temple, and also the fulfill all these things are completed. Now the dayakas of the Letchworth, Dhamma Nikethanaya, and also the main sponsors are going to offer this Kathina robe. When we look at these main sponsors, we find most of the people I know, because it is very happy thing to know. Because whenever they get chance, they want to do meritorious deed, wherever it is. So they are doing it. That is most important thing. So Amarasuriya family and also the Karyavasam family, so they are connected with the London Buddhist Vihara too. And also it is and also the Virakodi family, because they are connected with the Vihara, but they have a chance to observe, to offer this Kathina robe this year at the Letchworth Dhamma Nikethanaya Vihara. So we are very happy now you are all got together. It is not only main sponsors connected with the Kathina. Whatever the things you are offered, you have offered, you are offering, all those things are included in this Kathina. Because don't think that they are doing it, but you have to think we are doing it. We are doing these offerings. Because whatever the things you have offered, even small things you have dedicated for this Kathina ceremony are included in this Kathina, and also the results will be the same for everyone. So now you have to be happy that you are doing a very great meritorious deed in today. So you have a chance. It is very rare to get a chance to offer Kathina robe, because our Daika told, because if I stay for the London Buddhist year, it will take long time to offer Kathina robe. So, but you have a chance to offer the Kathina robe. That is most important thing. So you have the chance to offer it, then you are doing it properly and also with respectfully. Now, now this is the time to offer the Kathina robe. Now everything fulfilled. And also whenever you offer this Kathina robe, you are offering to the Sangha. And also the Sangha is going to be offered to the particular monk, because monks are receiving it. Again, monks are offering to a particular monk to look after it. So that is why there are two ways of a meritorious deed happening. The Dayakas also get the blessings or merits, and also the monks who are participating in this Kathina also get blessings with these offerings. So now let us offer this offering, because the most venerable Samitathero always give advice to the people and explain about things. You don't need more explanation of it.
Now, let us offer these Kathina robe, thinking that may these offerings go to the entire community, Sangha, not only monks who are here today, all the monks from the time of the Buddha until today, and also there will be monks in the future. All the monks are recollected, their noble qualities are collected and offer this Kathina robe. Now, to offer this Kathina robe, our main sponsors, Mrs. Shiromi Karyavasam and Roscoe, and also the Mrs. Namal Karyavasam and Mr. Tusita, and also the Manjula Amarasuri and Jivani Amarasuri, Lakshi and Raj Virakwadi, Lakmini, Samara Vikrama and Gosal Kalupana, and also the Mrs. Padma and all the devotees of the Letchworth Buddhist Meditation Center. They are going to offer this Kathina robe. You are also part of it. You can open that Kathina robe, please. Take the robe and unwrap it. Now you can stretch it for whoever can touch it. Small again. Please stand up and join for this offering, please. Children can go underneath. On behalf of all the venerable monks who are gathered here, I will recite these stanzas to offer these offerings to the Sangha. Please say sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa 3 times, please. Please repeat after me. Imang kathina jivarang sanghassa dima. Imang kathina jivarang sanghassa dima. Imang kathina jivarang sanghassa dima. Sadhu, sadhu, sadhu. Now you can fold it and offer to Venerable Nikethanaya here. දායකයෝ කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා පූජා කරන්න. නේ
ලගින ෆොටෝ එකක් ගන්න. වාඩි වෙන්න. sit down please. ඉච්චිතං පත්තිතං තුයං කිපමීව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්න රසී යථා ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාති සමිජ්ජතු. තුන්ලෝවාසීන්ගේ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිගැනීමට සුදුසු අප තථාගත සංබුදු පියාණන් වහන්සේ උදෙසා උතුම් වූ බුද්ධ පූජාවන් පවත්වාද දින උතුම් කටින චීවර මහා පින්කමක් සිදු කිරීමට දායකත්වය ලබා දුන් කාරුණික පින්වත් හැම දෙනා උතුම් වස්තුම් මාසය පුරාවට චීවර පිණ්ඩ පාත සේනාසන ගිලාන ප්‍රත්‍ය ආදී කොටගත් සිව්පසයෙන් මහා සංඝරුවන උදෙසා උපස්ථාන කරන්නට යෙදීමෙන් මහා සංඝරුවන ඔබට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කොට අද දින උතුම් වූ මේ කටින මහා පින්කමේදී කටින චීවරයක් මහා සංඝරුවන උදෙසා පූජා කිරීමෙන් ලබන ලක්දා වූ තුම් කුසල ධර්මයෝ පළමු කොට ලෝකයත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කිරීමෙහි නියුතු ඉන්ද්‍රෝපේන්ද්‍රාදී සමස්ත දිව්‍ය රාජ සමූහයා විෂයෙහි පින් පඬුරක් වශයෙන් අනුමෝදන් කරමි. අනුමෝදන් වනු ලබත්වා. තවද මෙවර කටින මහා පින්කමෙහි ප්‍රධාන දායකත්වය දරන පින්වත් සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොව ගියා වූ මව්පිය ගුරුවරුන් ඇතුළු කොටගත් සියලු ඥාතීන්ටත් අද මේ මහා පින්කමට දායකත්වය දරන්නට යෙදුන පින්වත් සියලු දෙනා නමින් මිය ගිය ඥාතීන්ටත් මේ උතුම් වස්තුම් මාසය පුරාවට විහාරස්ථානයෙහි වස්වසා වැඩහුන් සියලු මහා සංඝ රත්නයටත් මේ උතුම් කුසල ධර්මයෝ මෙලොව යහපත පරලොව සුගතිගාමී භාවයන් ලබන්නට තවද අද දින මේ මහා පින්කමට වැඩම කොට වදාලා වූ මහා සංඝ රත්නය ප්‍රදාන කොටගත් අකුරල සමිත නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේටත් සතර පේරුවේ දායක කාරකාදීන් ප්‍රදාන කොටගත් මේ උතුම් පින්කමට උදව් උපකාර කළා වූ සියලු දෙනාටම මේ මහා පුණ්‍ය ධර්මය සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි වසරකට වරක් පමණක් සිදු කළ හැකි මේ උතුම් වූ පින්කම තුලින් ලබන්නට යෙදුනා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ නිවන් පිණිසම අප හැම දිනාටම හේතු වේවයි වාසනාව වේවයි සිතා
චිත්තං ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සුනාතු මේ භන්තේ සංඝෝ ඉදං සංගස්ස කඨින චීවරං උම්පන්නං යදි සංඝස්ස පත්ත කල්ලං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං පියනන්දස්ස බික්ඛුනෝ දදෙය්‍ය කඨිනං අන්තරිතුං ඒසාඤ්ඤත්ති සුනාතු මේ භන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කඨින චීවරං උප්පන්නං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං පියනන්දස්ස බික්ඛුනෝ දේති කඨිනං අත්තරිතුං යස්සා යස්මතෝ khමති ඉමස්ස කඨින චීවරස්ස පියනන්දස්ස බික්ඛුනෝ දානං කඨිනං අත්තරිතුං සෝතුන්හස්ස යස්ස නක්ඛමති සෝභාසෙය්‍ය
Dinnang idang sanghena kathina chivarang piyanandassa bhikkhuno kathinang attaritung khamati sangassa tasmatunhi evametang dharayami Dinnang idang sanghena kathina chivarang piyanandassa bhikkhuno kathinang attaritung khamati sangassa tasmatunhi evametang dharayami Dinnang idang sanghena kathina chivarang piyanandassa bhikkhuno kathinang attaritung khamati sanghassa tasmatunhi evametang dharayami sadhu 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 Hari, දැන් හැමෝම please be seated. මේ වෙලාවේදී සිංහල අනුශාසනාව සිදු කරන ලෙස
අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. Now we are going to do the Sinhala Dhamma sermon. We very respectfully invite our most venerable Dr. Vitarandaniya Kassapa Nayaka Hamaduru, Chief Prelate of Great Britain, also the head monk of Birmingham Mahavihara, Stoke-on-Trent Vihara, and also Leicester Dhammasoka Vihara. We very respectfully invite Nayaka Hamaduru to do the admonition in Sinhala, followed by the English Dhamma sermon will be delivered by Most Venerable Sumana Nayaka Hamaduru. Please say sadhu, sadhu, sadhu. අපේ හාන්දුපල්පල මහින්ද නායක හඳුනන වහන්සේත් ඒ වගේම ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාර වාසී තවලම් බන්දුල හාමුදුරුවොත් අපේ මාගුරිය මංගල හාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. පින්වතුනි මං හිතන්නේ මේ ලිස්ට් එක 10-15 සතාවක් කිව්ව නිසා මං කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ මංගල හාමුදුරුවොත් බන්දුල හාමුදුරුවොත් සමිත ප්‍රධාන දායකයා විදියට ඒ සියලුම අවශ්‍ය ඉගැන්වීම් කිය යුතු දේවල් කියවුණා. මම හිතන්නේ අමුතුවෙන් බණක් කියන්න වෙන්නේ අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අර කටින කියන එක ඔය හැම වෙලාවෙම කියනනේ කටින කිය. මොකද්ද මේ කටින කියන්නේ? අපි ඒ පුංචි අර්ථයෙන් ගත්තොත් කටිනට්ඨේන කටිනම්. කටිනේ කියන්නේ බොහොම ඝන ඒ වගේම ප්‍රතාපවත් මහ විශාල ශක්තියක් තියෙන දෙයක් නිසා අපි කියනවා කටින සිගුර කියලා. ඒ නිසා ඒ වගේම කටිනට්ඨේන කටිනම් මේක ශ්‍රේෂ්ඨ නිසා විනොත් කටිනයි. මං හිතන්නේ අපේ මේ අර කිව්වා වගේ කලින් සමිත හාමුදුරුවොත් මංගල හාමුදුරුවොත් බන්දුල හාමුදුරුවොත් විස්තර කරා මේකේ තියෙන වැදගත්කමත් ශ්‍රේෂ්ඨ බවත්. ඒ නිසා කටිනට්ඨේන කටිනම්. ඒ වගේම සෙට්ටට්ඨේන කටිනම්. ශ්‍රේෂ්ඨ නිසා. ඒ වගේම සංඝහ නට්ඨේන කටිනම්. අපේ සමිත හාමුදුරුවෝ කිව්වා පහුගිය ජූලයි මාසේ ඉඳලා මාස 3ම නිතරම දායක කාරකාදීන් විහාරස්ථානට එනවා යනවා සුද්ධ කරනවා බණ දහම් අහනවා කරනවා පිළිපදිනවා. ඉතින් අර වෙනදට වැඩිය විශේෂ සම්බන්ධතා මේ විහාරස්ථානයත් එක්කලා මේ පහුගිය මාස 3 තිබුණා. ඒ නිසා සංඝහ නට්ඨේන කටිනම් මේ දෙපැත්තේම සම්බන්ධතාවය නිසා වෙන් කටින වුණා. මේ පන්සලක් සමහර විට අපේ හාමුදුරුවෝ ඔය එක පොඩි කාමරත් අරන් ඉන්නවා. ඒ කාමර පන්සලුත් කරන් ඉන්නවා. නමුත් ඒව නෙවෙයි අපි විහාරස්ථාන යන්නේ ඒ ආයතනයෙන් සිද්ධ වෙන සේවය. ඉතින් සංඝහ නට්ඨේන කිව්වට පස්සේ ඒ ගිහි පිරිසත් පැවිදි පිරිසත් ඒ මං හිතන්නේ ප්‍රිය රතනද ප්‍රිය නන්දද මං දන්නේ හාමුදුරුවන්ට කටිනේ සිවුර පූජා කරා. බාර දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා නිසා මේක අතිශ්‍රේෂ්ඨ කටයුත්තක් වෙනවා. හරි. එතකොට මේ කාරණා 3 මුල් කරගෙන අපි කටින කිව්වා. හරි මේකට සුදුස කවුද? මම ඉතිහාස කියන්නේ නැහැ වැඩියෙන්. කෙලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දවස වැහි කාලේ මෙහි වගේ නෙවෙයි ඉන්දියාවේ මෝසන් වැසි වැහැලා විටාර ගන්න කාලයක්. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලාට විනය ශික්ෂාපදයක් පැනෙව්වා. තමුන්නාසෙලා මේ මාස 3 කොහෙවත් යන්න එපා. එක තැනක ඉන්න දායකකාරකාදීන් දානමාන ගෙනේ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දායකකාරකාදීන්ට අවශ්‍ය මග පහසුකම හදලා එළවට මෙලවට
හොඳ දෙයක් වෙන්න දම් දෙසලා හිත දියුණු කරවන එක. ඒක සමිත හාඳුරුවොත් මං හිතන්නේ අර පියනන්ද හාඳුරුවොත් ඒක හරියට ඉෂ්ට කරලා තියෙන බව පේනවා. එතකොට එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනෝ අනුජාන වික්කවේ වස්සානේ වස්සං උපගන්තු. මම තමුන්නාදලට විශේෂයෙන්ම ශික්ෂාපදයක් පනවනවා අනුජාන වික්කවේ වස්සානේ වස්සං උපගන්තු. මේ වස් කාලයේ තමුන්නාසෙලා මේ වස් ශික්ෂාපදය අනුගමනය කළ යුතුයි සියලුම උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඒක තමයි මේ වෙන්නේ. ඒ වගේම එතකොට මේ කාර්ය තුල ඔය අය දන්නවා ඇති මේ සමිතහඳුරන්ටවත් ඒ පියනන්ද හඳුරන්ටවත් ඔය විහාරස්ථානයෙන් එළියට බහින්න තහනම් කියලා මම අදහස් කරේ ඒකේ තියෙනවා කාරණා කීපයක්. ඒ කාරණා කීපේ තමයි සතිකරණය. ඒ සතිකරණය කියන්නේ වස් වැසුවා නම් ඒක සිහි කටයුතුයි. ඔය අය ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති දන්නවත් බොහෝ විහාරස්ථානවල මේ කාලය තුල මේ කාලය තුල දොරේ පිටුපස්සේ ගහලා තියෙන වාක්‍යයක් මං හිතුවා කවුරුත් දොරවල් පස්සේ ගිහින් බලන්නේ නැහනේ. ඒකේ තියෙන්නේ අයං වස්සාන කාලෝ කියලා. ඒ පිටුපස්සේ තියෙන අයං වස්සාන කාලෝ. එහෙම නැත්නම් එළියට යන දොර ළඟ පිටුපස්සේ ගහලා තියෙන අයං වස්සාන. ඒක තමයි සතිකරණේ. සිහි කටයුතුයි. තමන් මේ විහාරස්ථානයෙන් එළියට බහිනවා නම් තමන් දැනගන්න ඕන මම මේ ස්ථානයේ වස්වසලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒ වගේම සතිකරණය කරන්නත් ඕන. සතිකරණය කියන්නේ දවස් 7ක් ඇතුළත මම මේ ස්ථාන නැවත ආයුතුයි. මම ඒ දවස් 7ක් ඉඳලා 6 වෙනි දා රාත්‍රියේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේ ඒ ස්ථානට එහෙම නැත්නම් එයාගේ වස් කැඩිලා. එයා මේ සිවුර බාර ගන්න සුදුසුකමක් නැහැ. එතකොට අන්තිමට බුදුහාඳුරු කියනවා එහෙම කරපු කෙනාට අනුජානා භික්ඛවේ වස්සානේ වස්සං උපගන්තුම් භික්ඛූණං කටනං අත්තරිතු. අනුජානා භික්ඛවේ වස්සානේ වස්සං උපගන්තුම් භික්ඛූණං කටනං අත්තරිතු. මෙන්න මේ විදිහට මේ කාරණා කීපය අනුගමනය කරලා ඒක ඉෂ්ට සිද්ධ වුණා නම් අන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේට ඒ සිවුර පූජා කරන්නට ලබා දෙන්න දායක කාරක ආදීන්ට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම ඉස්සරලා කිව්වේ සෙට්ටට්ඨේන කටිනට්ඨේන ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ওই සිවුර මෙහෙ කරන්න බෑ. අඩුවදී මාස 3ක් යනකම් කොට්ටයට තියාගන්න යුතුයි. මම අතන අපේ පොඩි හදවත දන්නෝ ඇති ඒක. ඒක තමයි නීතිය. ඉතින් මේ කාරණා ඇතුළු තවත් මම කෙටියෙන් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵල දැනගන්න එපාය. දැන් කවුරුත් කියනවා ශ්‍රේෂ්ඨයි අතිවිශිෂ්ටයි ඒ උපරිමේ. නමුත් බුදුහාඳුර මේක පෙන්වන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දවස රහතන් වහන්සේලා 500ක් මේ එලිමහම් පිට්ටනියට ඕයත් දවසේ කතා කරා. ඔක්කොම රහතන් වහන්සේලා. කතා කරලා ඇහුව දැන් ඔයගොල්ලා රහත් ඵලයට පැමිණිච්ච අය. දැන් ඔයගොල්ලා ඇයි රහත් ඵලයට පැමිණුනේ? මොකද්ද හේතුව? මොකද්ද කරපු පුණ්‍ය කර්ම සංසාරේ? ඉතින් මේ අතරේ එක් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හිටිය නාග කියලා. ඒක නාගිත අපදානේ තියෙනවා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා ඒක කටින දානං දත්වාන ඒක කටින දානං දත්වාන සංගේ ගුණ වරුත්තමේ ඒක තින්සේ මහා කප්පේ නාබිනාමි දුකතේ කටින දානං දත්වාන. මේ අපි කියනවා බෞද්ධ විදිහටම සංසාරේ කියන එක මිලියන් ට්‍රිලියන් ගණනක් අපි මේ යනවා. දැන් මැරෙනවා ආපහු තව පැත්තකට යනවා. එහෙම මේ සංසාරෙම කවුරුවක් හිතන්න එපා මේක සුඛෝභෝගී ජීවිතයක් කියලා. සුඛෝභෝගී තමයි හොඳට හෙල්දි වෙල්දි වෙලා ඉන්නවනම්. නමුත් ඊට පස්සේ අපේ අර මහත්තයා 4 දිනෙත් කොහෙද අල්ලගෙන නැගිට්ටුවේ. ඒක තමයි ජීවිතේ. ඉතින් කට්ටානන් දත්වාන සංගේ ගුණ වරුත්තමේ
උන්වහන්සේලා ගුණගේ ගුණ සිහිපත් කරගෙන මේ කටින දාණය දීලා සංඝේ ගුණ වරුත්තුමේ ඒකතින්සේ මහා කාප්පේ මිලියන් ගාන එහාදී ආන්න ඒ කරපු කුසල කර්ම නිසා තමයි එදා මෙදා තුර මං කවදාවත් සංසාරයේ දුක් ඇති ස්ථානයක ඉපදුනේ නැහැ. අන්තිම මොහොතේ මං ඒ ආත්මේ රහත් භාවයට පත් වුණා බුදුහාන් කියලා ඒ නාගිත වික්ෂුන් රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ. ඉතින් මේ කටින දාණය කිව්වට පස්සේ මේ 4-5 දෙනා මේ නම් ලිස්ට් එකේ ඉන්න අය වෙන්නේ මේකට එන්න බැරිව හිතින් අනේ සාදු ගතින් ඇවිල්ලා මේ අවශ්‍ය දේවල් කරන්නේ නැත. හිත කය වචනය මේ වයින් සන්තෝෂ වෙන්නේ නැති. ඒ අයත් මේ කොටස් අපිට ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන් මේ ධර්මානුකූලව අය කවදාවත් සසරේදී දුක් ඇති ස්ථානයක උපදින්නේ නැහැ. අඩු වශයෙන් ඒකවත් ලොකු දෙයක්. රහත් වුණට ගමන් ආත්භාවයේ අඩු වශයෙන් සංසාර යනකොට බල්ලෙක් බලලේ සතෙක් සර්පේ නොවි මනුස්ස ජීවිතයක් දේව ජීවිතයක් ගත කරන්න අපිට ලැබෙනවා නම් අන්න ඒකත් ලොකු දෙයක් අපි නිවන් දකින්නකම්. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මම තව දිගට විශේෂ තොරතුරු කියන්න යන්නේ හේතුව මේ දිගින් දිගටම එක දෙකයන් කියම් බෝරින්. ඒ නිසා අපි ඊට පස්සේ හොඳයි. මේ කියන කටයුතු අපේ විශේෂයෙන්ම සමිතහාඳුරෝ කිව්වා වගේ මේ මුළු පළාතටම මේ රටටම අපේ සංඝ සභාවේ ලේකම් හාඳුරෝ එයගේ මංගල හාඳුරෝ උපසභාපති අපේ ලේකම් හාඳුරෝ ඉන්න මෙතන මේ බන්දුල හාඳුරෝ. ඉතින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ රට තුල ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ ශක්තිය සමිත හාඳුරෝ මේ විදියට ලැබෙනවා. උන්වහන්සේ හරි දක්ෂයි මානසික වේදෙක් කායික වේදෙක් ඒ වගේ චිත්ත ධෛර්යය උපදවන්න ඒ කවුන්සිලින් සෙක්ෂන් එකෙන් ගොඩාක් දුර ගිහපු කෙනෙක්. උන්වහන්සේගේ භාෂා හැසිරවීම වගේ දෙයක්ම අතිවිශිෂ්ටයි. ඒ නිසා අපිට ඒක සමිතාඳුර අපිට සම්පතක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ උන්වහන්සේගේ මෑණියොත් පියානොත් දෙදෙනාම නැති වුණා. ඒ අය සිහිපත් කරගෙන ඔය අය නම් මේ පාරගය සිහිපත් කරගෙන මේ කරපු විශාල පුණ්‍ය කර්මයෙන් ලබා ගත්තා වූ පින් ඵලයන් හේතු කරගෙන සසර කෙලවර නිවන් පිණිස හේතු වේවා කියලා සාදු කියලා සාදු කියනවා. Sadhu, sadhu, sadhu. We are very grateful for Venerable Dr. Vitharandaniya Kassapa Nayaka Hamduro delivering an excellent Dhamma talk, explaining very simple terms, outlining very important aspects, etymology, the definition, benefits, results, practical aspects. It's very important Dhamma talk given by our Dr. Vitharandaniya Kassapa Nayaka Hamduro. Lord Buddhas, you can see 28 there. There were many. The most recent one is Gautama Buddha. Any Buddha come to this world for 3 things. Avoid, guide people not to fall into evil. Encourage people to do good. And guide to purify the mind. So if a monk give a talk and encourage you to do good, if someone here think one day, maybe next year or in my lifetime, I am going to do a Kathina ceremony myself. That's what the purpose of the sermons. That is why monks are giving talks, Dhamma, Bana, to encourage you to do good that makes you out of the suffering. Now, I very respectfully invite our Sumana Pandita Hamduro to deliver the Dhamma talk in English. Please say sadhu. Please keep the quietness. I can see. Most venerable Nayakatheras from many viharas, with great respect, I pay my homage to the Buddha, to the Dhamma, and to you all as the Mahasangha. So thank you, Venerable Samita Nayakathera, to
asked me to share a short reflection. And I think you're very hungry. Okay, so I'll try to keep it short because I also have, I think many of us have to go back to our temples, and we have the Hampasal. But when I said the Hampasal, I really need to appreciate these young children here. I didn't hear any big voices, but I heard them say Buddhang Saranang Gacchami and all the gathas nicely. So well done. Okay, so that's very good. If this was a party, they wouldn't be staying like this. So you have made your great effort to, control yourself, to be very patient, So well done, and all the guidance from the Venerable Samita Nikethanaya. And as Venerable, previous speakers told, such a great act of gratitude to the Venerable Sirs, and as well as mostly to Venerable Samita Nikethanaya, who has been guiding you throughout spiritually in many ways, including guiding you to the path towards Nirvana. And for that reason, you can see people have come from far, High Wycombe, and I don't know from how far, yeah. So I'm sure, I think Kent, someone is from Kent, I recognize someone. So, yeah, right. So it's a great act. It's a great point of respect to the Venerable Sir. So I won't repeat everything, but I might have to say a few things just for the clarity of my purpose of the reflection. So I will take about maybe 10-15 minutes. And as it was said in the previous sermons, okay. Okay. As in the previous sermons, the Buddha instructed the monks to preach and move on. Don't take a dual path. Two monks shouldn't go in one way. And the spread of Dhamma was like that at the beginning. So obviously the monks followed the Buddha, as you know. And despite the monsoon season, monks continued to do their service, great service. It happened so that obviously some people began to, and from other faiths began to complain to the Buddha, why are these monks not even retreating? And then the Buddha said, no, after a couple of years, this was happening, I think, after the establishment of the Sasana. So the monks were asked to retreat, but not to retreat from preaching, but to retreat from moving around. And sometimes if the monk was somewhere, maybe like in Letchworth, people quickly got together to create a small place of dwelling. So the word vihara comes there, right? People quickly built a small hut with leaves, perhaps. Then the word Pannasala came into existence. And in Sinhala, we call it Pansala. So when the monks were residing, temporarily, and then they started to become the establishment. So you can start see how it links to all our cultural and traditional values, And so this 3 months is not spent just sitting. So monks also do a lot of commitment, as Venerable Sirs previously said, and they engage in their personal reflection of the spiritual journey as well that they have chosen to take part in. You don't know what goes behind the scene, because this is the one and only act you could participate with the monks. Others are done at the temples, and we take time. We call apati desana, for example. We take time to reflect on our personal, spiritual path, and we ask monks to point out any errors that we have been making around, for example, and we then develop our personal spiritual side as well. On the devotee side, when they come to the vihara, that is truly where you can call yourself upasaka and upasika, not in a derogatory term like upasaka mahatyavaginata, upasaka amma you are like giving in a derogatory sign, but actually the true meaning is
you have come closer to the triple gem, Upasaka. And this is the time you show your commitment, these 3 months. For example, Christians might at Lent or during Lent, sacrifice or compromise their best of whatever they like. And Muslims fast sometimes in the month of Ramadan. But what do Buddhists do? These 3 months, from the full moon day of July to the full moon day of October, they really, really enlighten themselves by committing deeper into spiritual practice. It's quite important to remember that. We do other things at other times, but this is the time you show greater commitment. So perhaps those who have actually come regularly to the viharas, to the temples, to the pansala, you know how much commitment you have made. Be happy about it. That is truly a great practice. No, not once in a year, okay? Not once in a month, but some of you must have been coming daily. And that is truly where we start focusing on our deeper spiritual growth, which the word Venerable Sir, as soon as I came to the hall, I heard him say spirituality and spiritual practice. And this is why this is a great moment for Buddhists to actually show their commitment, to actually commit themselves to do something different. Okay, and be proud of it. Be proud of it. How many of you go to gym? No one. Oh no. But I hear people talk and say, well, today I did this in gym. They proudly talk of their gym visit, but they don't proudly talk of their temple visit. They proudly talk of what diet they go through, but they don't talk about how much meditation they do. They think it's like a taboo. Are you one of them? No. Be proud of these 3 months. Be proud of the visit you make to the temple, not just the gym. Gym is for the body. Temple is for the mind. And when you can actually focus on your mind, because you are defined by the quality of your mind, trust me, not your body, not your car, not your title. The Dhammapada Gatha starts, Manopupangama Dhamma, Manosetta, Manomaya, Manasache, Padutkena, Manasache, Pasannena, Basitiva Karotiva. You expose yourself through your deeds and your words, and that is the mirror of what's inside you. Like Handru just said, no? Sabba Papa Sakaranam, Kusala Sopasampada, Sachita Paryodapnam. Purify your mind. That is where you are defined by, not your outer looks. Because in the end, gym will help a little bit, but what's the point if this is not straight? And therefore, spending some time for that is very important. No matter what you do for a day, spend some time for your spirituality. It's that within practice, something that you do. Be proud of the chanting that you do at home. It's not a taboo, come on. Be proud of the visits or the gatha that you say at home. It's not wrong. No, don't talk about I did this diet, that is okay. No, that is just a normal living for today, but this is forever. This development is forever because you are defined by what you practice. And therefore, that is the base of this being karma. This is like you are celebrating your own success stories here. You have shown 3 months of great commitment. You have done a great job. And you are rejoicing with the culmination of the prescribed, Kathina robe offering. And that is a symbol of, spiritual culmination in a different way. And as I said, it is part of the gratitude that you develop to the Venerable Sirs who've been guiding you throughout. And this is the time when you show that respect as well. So the offering of Kathina brings lots of messages, and we need to actually reflect on that deeply to understand why we actually do this. It's not just a tick box in our annual calendar. Don't make it like that. Don't make this a tick box list and like I've had this many Kathinas. That is not what it is. It is also true that you can be part of the ceremony with great understanding, and that really, really transforms you. And when you have that spiritual base, trust me, you will not allow anything to actually affect you. You will not allow anything to affect you. What I mean by spiritual base
because as I said, you are conditioning yourself to practice something daily, because if you say, okay, I am doing this for the 3 months, are you not doing it for the rest of the year? Or if you say, I'm doing this today, does that mean you're not doing it for the rest of the year? So what I'm trying to point out is, take this practice outside into your day-to-day living. Take the practice of, well-being concept. Take the practice of, good mindset concept. As if you are defined by who you are, remember that. If you are allowing things to make you frustrated, if you say, if your mind is happy and we call you a happy person, what would you call you if you make things frustrate you? You're a frustrated person, irritated person, angry person. And are you getting frustrated, angry all the time? Maybe, maybe not. You decide. If you are letting things affect you, that is what we can work on. No, don't let, because as you know, we talk in binary terms in Buddhism. Lobha, dosa, moha. The absence of lobha goes into alobha, adosa, amoha. Now that doesn't mean you are a kinder person. That doesn't mean you are a generous person. It is just a state of mind. So you need to work hard to put something into that practice to make, to achieve something. And therefore, the things that you do, it really, really matters for your personal well-being. So if you, I will always use this maths. If you get frustrated 10 times a minute, that is 600 times an hour. 6,000 times if you are awake for 10 hours. Just take that message. If you get frustrated 5 times, it's 3,000 times a day. So if you're happy the rest of the time, at least be happy about it, but try to reduce the time you get frustrated. Try to reduce the time you get frustrated a little bit. Don't ever use the word ayo. We use it so much, it has come to English dictionary. October 2016, that word was added to English dictionary, ayo. Don't resort to that word as an escape route. Don't even use that. Ayo, ayo, I have to do this. Ayo, I have this many things to do. Ayo, ayo, ayo. Those are signs of, it's such a norm, but actually it is showing your frustration. We don't see it as, irritation. We see it as a normal thing now. Don't do that. Don't go to bed thinking, ayo, I have to go to work tomorrow. You're not even enjoying your sleep. Oh no. If you go to the sink in the morning and look at your face and see, ayo, who are you scared with? Don't do that. Don't make that your escape route. Do not accept who you are or what you can be or being with the nature in oneness. Learn how to blend with things and don't let it affect you. That is the culmination of practice. Buddhassa loka dhammehi cittang yasana kampati. No matter what you do, that is the ultimate practice. Don't let things condition you. Your actions or other people's actions or words or events in life, let them be there. You are a very good person. Now, that is the spiritual practice that we have been trying for the 3 months limitedly. Take that into a day-to-day practice. And then I think, as Venerable Sir said earlier, this is the message of the Buddha. Learn how to be a better person by actually focusing on not just the outer bits, but also the inner bits. And with that short reflection on the spiritual season of Buddhist season of Kathina or Vasana retreat, I think it's time for me to finish. Sorry, Alhamdulillah. Thank you very much, Most Venerable Sumana Pandita Hamduro, taking a great effort to make things simple and straightforward. Someone who was listening to some Dhamma talk, I remember, came and said to me 10, 15 years later, I have been in this country 19 years, said, I can't get angry now. Unbelievable. I try to get angry after practicing some meditation. I can't get.
It saves my life. I could have been in prison if that continues. So therefore, what Sumana Hamdro said, remember the mind gym. If you lose it, and you would lose your quality as well. Most important part of our community, as Hamdro said, children. Children were saying gathas because they were attending to Dhamma school. We are very proud of you. Now they wanted to offer something. They wanted to offer something. Quickly come to the front and start your performance. They want to offer a song to the Buddha and the monks. Quickly, yeah? We are just on time. You got to be. So they are going to sing 2 songs. We have another great singer followed by to sing another one.
one simple but brilliant trick to heat your home. Thank you very much. Now the last one from Nisaja. Please come forward. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thank you very much. That's the best professionalism
and great singers to be one day. Well done, everyone, the children. That's amazing, wonderful. So thank you. Now is the time to pay our gratitude to our monks. There are some personal gifts, offerings being prepared while the sponsors putting that, offering those pirikara. I will read out the Atta pirikara and other robes being taken that can be offered. While I am reading the names, please make your way to offer your personal sponsors, make some special gift for monks. That can be done now. Please arrange it, make the time, because monks need to be really, we are going to other places. We are just on time. Please, Mama, I will read the names. Please go and take your Atapirikara. Cheryl Green, Kanti Seneviratna, Minoli Nona's mother, Irangani Pereira, Caroline Whitelock, Darshana Harsha Jayaratna, Samantha Jayatilaka, Asanga Sangita Agalakotua, Devi Dayal Bakso Suman, Andrew Depp, Kushlani Kushil Depp, Pereira, Gayani Aruna Vijayko, Ayesha Shamali Senaratna, Pradeep, Kisha Chaudhry Allahakon, Manil Pereira, Padma Vijayaratna, Dr. Charaka and Mrs. Nipuna Abe Vardana, Asa Karuna Ratna, අර ස්වාමීන් වහන්සේලාට පූජා කරන ඒවා ටික පූජා කරන්න දැන් මේ පිරිකර ගන්නයි නැති අර ස්පොන්සර් කරපු අය ගෙනපු හැම්පර්ස් අමිල පුතා අර පිරිකර පූජා කරන්න දැන් අර ඔයගොල්ලෝ ගෙනපු ආශා කරුණා තිලක නන්දන ඉදිරියගම අමිත අබේසේකර ලිලීප අබේසේකර අනුරුද්ධ දිසානායක රුක්ෂාන් Kwarunat Ratna, Dylan Dilrukshi Vaniga Singha, Chamari Jai Singha, Victor Rosi Wong, KF Hill, Tejana Peshala, Navaratna, Dr. Aruna, Chandani Herat, Kanishka and Shanika, Disanayaka, Kalyani Tennakon, Dr. Ruvini and Dr. Vijita Ratnayaka, Kolita Vayomi Navaratna, Kanti Silva, Keith Lakit Kure, Lalit and Himali, Nadi Savinda, Dr. Inoka Di Silva, Yasa Amarasingha, Priyanta Fernando, Ranil Adhikari, Asoka Iddamalgoda, Chaturangani Kumara Singha, Manel Pereira, Dr. So E.E. And Alan Green, in memory of Ajit Patel, offered by Patricia, Jayanath, Subayan Jayanath, Kasun Fernando, Nisansala Disanayaka. So if I have missed any names, you can still do that. Mrs. Piasili Vassal Nuan Fernando, Mal Vijay Sekar, Devi Dayal, Andrew Kushlami Dev, Professor Jagat and Dhammika Mavel, Amit and Lili Pabesekar, Sandhya Upali Silva, Priya Murali Chandrasena, Damit Vilwela, Bob Suman, Chandra Medagama, Madavala Hemanand, Ravi Padmini Godage, Amalka Heva Naimanage, Nilanti, Anil Mallavarachi, Kanti Silva, Deka Naika, Nandani Katua Deniya, Rukshan Karunaratna, Sari Kayan, Nadi Aturaliya, Tarindu Munasingha, Rebecca Green, Arjuna Bracknell, Elena Subha Ramanayaka, Mithuli, Sujani, Milu,
Mahendra Iddamalgoda, Chandraka Nilu Elapatha, Chandrika and Nihal Elapatha, Dr. Chandrika and Dr. Nihal Elapatha, Nana Balvinda Suman, Ram Murthy Suman. So those are the names. If I have missed anything, I will make my blessings you all. Please take a robe or atapirikara and offer it to the monks. Indika. සංස්කරණෝන ඔය දෙක අර පැත්තට ගිහලා පත්මනවන්ට දෙනවද මේ අට පිළිකරයි සිවුරු ගිහලා පත්මනවන්ට අම්මා පූජා කරන්න ලොකන ඒක ගිහලා දෙන්න කොටක් ගාලා මේ අර අට පිළිකර පත්මනවන්ට නිල් මහත්ව අට පිළිකර පොඩ්ඩක් පත්මනවන්ට කොටක් ගාලා Those who have not heard their name, please come and take it, your atapirikara, your robes. Padmanona. Padmanona. අර බෑග් වගේකුත් සූදානම් කරලා තිබුණා ඒක බෑග් එකක් දෙන්න සායනාසලට මේ පිරිකර ටික දාගන්න පිරිමි ළමයි boys can help the monks later in 5 minutes time to put the things into a bag. Make sure that every monk has the special gifts. Those who have not still done the atapirikara puja, they can still do it if they have done that. Offer it one each. Make sure that every Hamdru has got a one. Padmanona arakat tikman karla dende. Padmanona. අර ටික බෙදන්න දෙ අර කට්ටියට දෙන්නකො කරුණා කරලා අපේ මහත්තරු ටික අර බෑග් ටික අරගෙන පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට බෑග් එක දීගෙන යන්න එපා බෑග් එකට දාලා හරි ගස්සලා දෙන්න දැන් කවුරුත් පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්න අනිත් අය හාමුදුරුවෝ විනාඩි දෙකකින් සෙත් පතලා බ්ලෙසින් එකක් කරනවා please be seated everyone for 2 minutes those who have the envelopes in their hand please come and offer it to the hāmduros every hāmduro need to get a one
Bom tim bandaro ko dak utarada. Passe gam. ඒක පස්සේ කරගන්න පුළුවන් පුතා නෑ හාමුදුරුවෝ වැඩි කරන නෑ අතන කියලා කියන්නකෝ අනිදාරවනි බොහොම පිං ඈ well done සිත් දේවා ඈ යාන්තම් වැඩි ඔළුව කඩා ගන්න අකුලක් කඩා ගන්න අඩි වෙන්න ෂෝට් බ්ලෙසිං එකක් කරන්න කොමේ අර ඇන්විලොප්ස් ටික පූජා කළාද අතේ තියන් ඉන්න එපා ඇවිල්ලා ගෙනල්ලා පූජා කරන්න මේ හාමුදුරුවෝ මෙතන මුල ඉඳලා පටන් ගන්නකෝ හරි නේද හැමෝටම පොඩි කෙටි අනුශාසනාවක් කරලා විනාඩියකින් සෙත් පිරිත් දේශනාව කරන්න කියලා අපේ කටින චීවරේ ලැබුණු ස්වාමින් වහන්සේ පන්සලේ වස් සමාදන් වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේ පින් අනුමෝදනාව කරලා අවසන් කරනවා අපේ පියනන්ද පඬිත් හාමුදුරුවෝ will do a very short brief anumodana to finish the ceremony. මූලාසනයේ වැඩ සිටින අතිගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා වරප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි මේ වෙලාවේ කිසි ලෙසකින්වත් මෙබඳු කතාවක් අහන්න මේ කිසිම කෙනෙක් සූදානම් නැහැ. නමුත් විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ නිසා කෙටි වචන කිහිපයක් ප්‍රකාශ කළ යුතුයි කඨින චීවරය පැවරපු නිසා මේ විහාරස්ථානයේ වස්වසා වැඩ සිටි ස්වාමින් වහන්සේලා හැටියට එහි දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කළ පින්වතුන් දුර බැහැර සිට විවිධ ප්‍රදේශවල එංගලන්තයේ පැමිණි මේ විශාල පිරිසක් මේ පින්කමට විශාල දායකත්වයක් සපයලා කටයුතු කළා. ඒ දායකත්වයේද බාරගත් ප්‍රධාන දායක පින්වතුන් වස්තුම් මාසේ මහා සංඝරත්නයට චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලාන ප්‍රත්‍ය කියන සිව්පසයෙන්ම උපස්ථාන කළා. විශේෂයෙන් උපස්ථාන 3ක් මාස 3ක් තිස්සේම සිද්ධ කරලා අද දවසේ චීවර පූජාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් සේනාසන ගිලාන ප්‍රත්‍ය අපිට හොඳ විහාරස්ථානයක්
විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් ඒ වගේම පත්මනෝනා මහත්මියගේ ඒ දායකත්වයෙන් සියලු දායකකාරකාදීන්ගේ දායකත්වයෙන් අපිට මේ සීතල කාලේ හොඳට සේනාසන ප්‍රත්‍ය ලැබුණු බව මේ වෙලාවේ පුණ්‍යානුමෝදනාව සිහිපත් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වැඩි කරුණු සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මේ චීවරය සම්බන්ධව විශේෂ විනය කර්මයක් සිද්ධ කරනවා. මේ වචනේ තාම කෙටි වචනේ ප්‍රකාශ කරලා මම මේ අනුශාසනාව පුණ්‍යානුමෝදනාව අවසන් කරනවා. මේ චීවරය එක පැත්තකින් අපිට භික්ෂුන් වහන්සේට සීතල උෂ්ණය නැති කරගන්න හේතු වෙනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් චීවර කන්දකයේ සූත්‍ර අනුව මෙය චීවරය කලමනාකරණය පිළිබඳව කියා දෙන පාඩමක්. ඒ වගේම චීවරය කඨින චීවරය සතිය පිළිබඳව උගන්වන නිර්වාණගාමී මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අවශ්‍ය සතිය උගන්වන ක්‍රමවේදයක් විනය පිටකයට අනුව. ඉතින් මේ මහා විශාල කාර්යභාරයකටයි මේ දායකත්වයේ සපයන ඒ සිරෝමා කාර්යවසම් මහත්මිය රොස්කෝ පිලෝමන් මහත්මයා ඒ වගේම නාමල් කාර්යවසම් මහත්මිය තුසිත දන්වත්ත මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාම මංජුලා අමරසූරිය මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාම ජීවනී ජයසූරිය මෙනවිය ඇතුළු සියලු දෙනාම ලක්ෂ්මී මහත්මිය රජිත වීරක්කොඩි මහත්මයා ඇතුළු මේ සියලු දෙනාම වගේම නන් දෙසින් පැමිණි මේ කාලය තුල විවිධ විදියට අනුග්‍රහය දායක දාන උපකරණ ඒ වගේම සියලු සිව්පසයන් ලබා දීපු සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී අත්පත් වුණ උදාර වූ පුණ්‍ය ශක්තිය මේ රාත්‍රී සිට මේ වස්තුම් මාස කාලයේම මේ පින්වතුන් විවිධ විදියට උත්සාහවන්ත වෙලා මහන්සි වෙලා කැප වෙලා මේ කටයුතු මේ ආකාරයට ලස්සන විචිත්‍රවත් පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න කටයුතු සිද්ධ කළා. ඒ සඳහා අනුශාසකත්වයේ සැපයූ විශේෂයෙන් විහාරාධිපති අකුරල සමිත පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේටත් ඒ වගේම අපට මේ අවස්ථාව ලබා දීමට කටයුතු කළ අති ගෞරවනීය එඩ්මන්ටන් සමාධි ආශ්‍රමාධිපති ඒ සුමනාරාම පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රදාන වැඩමවා වදාළ පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් මේ සඳහා දායක කාරකව කටයුතු කළ සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ආයුරාෝග්‍ය ආදී සැප සම්පත් වඩා වර්ධනය වේවා සසර උපදින භවයක් පාසාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා චිරජීවනය වේවා ඔයත්න්ගේ දරුවන්ගේ සියලු අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා සුවපත් වේවා ඉදිරි අනාගත බලාපොරොත්තු යහපත්ව ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න මේ කලා උදාර වූ පුණ්‍ය ශක්තිය බලය හේතු වාසනා වේවා ඒ වගේම ඔබ නමින් මිය පරලෝක ප්‍රාප්ත වෙච්ච මව්දෙමාපියන් ඒ වගේම ඥාති මිත්‍රාදීන් ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාටම මේ පින් අත්පත් වේවා අත්පත් වීමෙන් ඒ අයගේ ආයති භව සපවත් වේවා සුවපත් වේවා ඔබ සියලු දෙනාගේම මෙලොව ජීවිත සාර්ථක වේවා සුවපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි දෙවියන්ට සහ මළගිය ඥාතීන්ට පින් දීලා අපේ කටයුතු අවසන් කරනවා ගාථාව අපි කියමු ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේ මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත් චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත් චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාත ඉදං මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාති නං සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්ප රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. Thank you very much.
much. And now please help the monks to take things to their cars. And please don't leave without having something to eat and take away. If you have time, it would be very helpful to put this hall back where how it was. If you can help after that would be very good. After this, please have something to eat. And thank you very much for everyone. May you all be well and happy. දර්ශන මහත්මයා හාමුදුරන්ට පොඩ්ඩක් පිරිකර ගෙනියන්න උදව් කරන්න.